Hi students, in the previous video we studied about phylum Platyhelminthes flatworms. In this video we are going to learn about Aschelminthes roundworms. In Greek, asks means cavity, helminths means worms. So this phylum is named as Aschelminthes. This phylum was previously called as Nematoda. The body of these organisms will be circular in their cross section. ஸோ இந்த ஆர்கானிசமை எடுத்து இந்த ஃபைலமில் இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸை எடுத்து நம்ம ஒரு கிராஸ் செக்ஷனில் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்குன்னா சர்க்குலராக ரவுண்டாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த ஃபைலமில் இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸை நம்ம ரவுண்ட் வேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தே ஆர் ஃப்ரீ லிவிங் ஆர் பேரசைட்டிக். ஸோ சில ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படியே ஃப்ரீயாக இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். சிலது பார்த்தீங்கன்னா பேரசைட்ஸாக இருக்கும். பேரசைட்ஸ் மீன்ஸ் which feed on other organisms and live on it. They may be parasites on the aquatic and the terrestrial plants and animals. So waterல இருக்கிற plants and animals இல்லை landல இருக்கிற plants and animalsல parasitesஆ இருக்கும். They are bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical means the organism can be divided into two similar halves on either side of the central plane. They are triploblastic. Triploblastic means they have 3 germ layers, outer ectoderm, inner endoderm, and in between the ectoderm and endoderm we have the mesoderm. They are pseudocoelomate animals. Pseudocoelomate means they have a false coelom. They have the organ system level of organization. So இந்த ஃபைலமில் பார்த்தீங்கன்னா organ system இருக்கும். In Platyhelminthes we saw the body is pseudo-segmented. They have the false segments. But in this phylum the body is unsegmented. They don't have any segments. The body is covered by a transparent, tough and protective collagenous layer that is called as the cuticle. ஸோ பாடியில் செக்மெண்ட்ஸே இருக்காது. அந்த பாடியை கவர் பண்ண மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்னா என்னது, நல்லா கண்ணாடி மாரி தெரிகிறது. ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட்டானதாக இருக்கும். ஆனால் எப்படி இருக்கும், டஃப்பாக இருக்கும். அது எப்படி இருக்குன்னா கொலாஜன் ஃபைபர்ஸால் மேக்கப் ஆகிருக்கும். அது என்ன பண்ணுன்னா அந்த பாடியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அந்த ப்ரொடெக்டிவ் லேயருக்கு என்ன நேம்னா cuticle. The alimentary canal is complete. We all know complete means they have the mouth and the anus. So they will be having the well developed mouth, muscular pharynx and the anus. The excretory system is carried out by special glands, that is the rennet glands. So the special features of this phylum is they have the excretory system with the help of the rennet glands. The sexes are separate, then means they are dioecious. Male organism female organism னு தனித்தனியாக இருக்கும். அதுதான் sexes are separate ன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கான பயாலஜிக்கல் டேர்ம் என்னது, dioecious. அதாவது ரெண்டு ஆர்கானிசமும் செப்பரேட்டாக இருக்குது. They exhibit sexual dimorphism. Sexual dimorphism அப்படின்னா the male and the female can be easily differentiated. ஸோ மேலையும் ஃபீமேலையும் பார்த்தா தனித்தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்க முடியும். ஸோ யூஸ்வலாக எப்படி இருக்குன்னா ஃபீமேல்ஸ் லாங்கராக இருக்கும், மேல்ஸ் கொஞ்சம் ஷார்ட்டராக இருக்கும். The fertilization is internal. ஸோ செக்ஸஸ் செப்பரேட்டாக இருந்தாலும் ஃபர்டிலைசேஷன் எங்கே நடக்குதுன்னா ஃபீமேலோட பாடிக்குள்ளே தான் நடக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் oviparous. Oviparous means they lay eggs. Organisms which lay eggs are called as oviparous. Most of the organisms இதில் என்னவா இருக்கும், oviparous-ஆ இருக்கும். Example is the Ascaris. Few organisms of this phylum are ovoviviparous. Ovoviviparous அப்படின்னா they will be forming the eggs, but the eggs will develop and hatch in the oviduct of the female.
விவிபேரஸ்ன்றதுல வந்து என்னதான் ஆகும், they give birth to the young ones, அந்த பிளாசண்டா அப்படியே வந்து டெவலப் ஆகும். பட் இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க எக் ஃபார்ம் பண்ணும், அந்த எக் வந்து அப்புறம் திரும்ப ஃபர்டிலைஸ் ஆகி அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து எங்கே நடக்குது, ஃபீமேலோட ஓவிடக்ட்லேயே நடக்குது. அதுதான் ஓவோ விவிபேரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் ஓவோ விவிபேரஸ் இஸ் வவுச்சேரியா. The development may be direct or indirect. So it means that some organisms they develop directly. That is directly they give birth to the young ones. So in some there is indirect development. That is they have a larval stage. Examples of phylum Aschelminthes is Ascaris lumbricoides, commonly called as the roundworm. Entrobius vermicularis, commonly called as the pinworm. Vaucheria bancrofti, commonly called as the filarial worm. So you all know this filarial worm only causes the elephantiasis, which is more dreadful next to malaria. Next is an Cyclostomata duodendale. It is commonly called as the hookworm. The first picture you are seeing is Ascaris lumbricoides. The long one is the female worm and the short one is the with the curved end is the male worm. The next picture is the filarial worm, that is the Vaucheria bancrofti. Next, the third picture is the hookworm. You can learn in short from these notes. Phylum Aschelminthes, level of organization, organ system level of organization. Habitat, they may be free living or parasites. The parasites are aquatic or terrestrial on plants and animals. The germ layers, they are triploblastic. Coelom, they are pseudocoelomate. Digestion, they have complete digestive system with mouth, muscular pharynx and anus. Coming to the special features. The body is unsegmented and it is covered by a transparent, tough and protective collagenous layer that is called as the cuticle. Excretory system is carried out by the rennet glands. They show sexual dimorphism. The female are longer than the males. The fertilization is internal. They are dioecious, that is the sexes are separate. They may be oviparous or ovoviviparous. The development may be direct or indirect. Let us discuss some question answers. Why flatworms are called as acoelomates? Flatworms are acoelomates because they do not have the coelom or the body cavity. So organisms with the body cavity, we say it as the coelomates. They do not have the body cavity, so we are calling it as the acoelomates. As they do not have the body cavity, their body will be solid without any perivisceral cavity. So inside body குள்ள வந்து எந்த cavity இருக்கறனால அவங்களோட body எப்படி இருக்கும்னா நல்ல solid-ஆ இருக்கும். Next you have a question. What are flame cells? So this is one important to mark. Flame cells are specialized cells seen in phylum Platyhelminthes. These flame cells help in osmoregulation and excretion. So the flame cells are the specialized cells present in organisms of phylum Platyhelminthes only. They help in the osmoregulation and excretion. In your book bag, question number 32, they have given concept mapping. Use the following terms to create a concept map that shows the major characteristic features of phylum Nematoda. Roundworms, pseudocoelomates, digestive tract, cuticle, parasite, sexual dimorphism.
Phylum Platyhelminthes was previously called as phylum Nematoda. So I have given phylum Platyhelminthes. So in the bracket you can write phylum Nematoda. They are commonly called as the round worms. So there are 5 characteristics given. So first is the coelom, that is the body cavity. They have only the false coelom, they are the pseudocoelomates. Next they have given the digestive tract. So how is the digestive tract? They have the complete digestive system with the mouth and the anus. Next cuticle. So in this phylum I told you they have the special cuticle. Cuticle is a collagenous, transparent and tough protective layer that you can write. Next they have given parasite. So that is the habitat. So it may be parasite or free living. So you can write some are parasites and others are free living. Next they have given sexual dimorphism. So I have given just sexual dimorphism. So you can write sexual dimorphism. The male can be differentiated from the female. Like this they may give any characteristics of any phylum and they may ask you to do the concept mapping in your exam. So this is one example. From this you can do the other phylum also. Today we studied about the characteristics of phylum Aschelminthes and we have discussed some question answers. Write home test on this and post your answers. I am not getting proper response from you children. Be very sincere and read your daily lessons. Stay home, stay safe. Thank you children.